Skoro smo sve rekli. Može. Zlatko, daj mi samo papirić. Hvala. Dobar dan kolegice i kolege, hvala vam lijepo svima na dolasku. U Banskim dvorima predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predsjednikom Vlade Luksemburga Friedenom koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj. Bila je ovo prilika i za potvrdu izvrsnih bilateralnih odnosa kao i raspravu o zajedničkim izazovima na europskom i globalnom planu. Uvodno će se obratiti dvojica predsjednika Vlada, a onda imamo vremena i za nekoliko pitanja vas na odgovor. Predsjedniče Vlade, gospodine Plenković, izvolite. Hvala lijepa, dobar dan svima. Prije svega još jednom želim iskazati zaista srdačnu dobrodošlicu premijeru Luksemburga, Luku Friedenu, mom prijatelju, kolegi koji je nedavno taman proslavio 2 godine od kad je na ovoj dužnosti, ali ima veliko iskustvo jer je ranije bio i ministar financija. Zaista sjajna i osobna suradnja i prijateljstvo koje imamo i zajedno smo u istoj obitelji europskih pučkih stranaka i drago mi je da smo nakon evo susreta u Beču prije doslovno 9 ili 10 dana sada u prigodi ponovno se susresti ovdje u Zagrebu uoči važnih sastanaka Europskog vijeća koji slijede krajem prosinca u Briselu. Hrvatska i Luksemburg zaista imaju jako dobre političke odnose, prijateljske. Razmotrili smo i položaj negdje oko 3000 Hrvata koji žive i rade u Luksemburgu, što je jako dobro. Oni su svi tamo i dobro integrirani i pridonose i luksemburškom gospodarstvu i sve funkcionira jako dobro. Drago nam je da smo razmotrili mogućnosti daljne gospodarske suradnje. Luksemburg je preko svojih kompanija u proteklim godinama jedna od onih zemalja koja je među većim ulagačima u Hrvatsku, a očekujemo da se u budućnosti ta suradnja nastavi osobito u IT sektoru, u energetici i u obrani. To su teme o kojima smo razgovarali danas na sastanku. Želimo da i veliki dio onoga što nazivamo financijskom industrijom, a financijska industrija je praktički trećina luksemburškog gospodarstva, bude jedna od onih gdje ćemo produbiti suradnju. Zanimljivo je kazati da je Luksemburg, kada je riječ o kriteriju BDP per capita po tablicama Međunarodnog monetarnog fonda, najrazvijenija zemlja svijeta. Dakle, $132.000 per capita je trenutna pozicija Luksemburga i naravno oni su automatski najrazvijenija zemlja u tom smislu i unutar Europske unije i predstavljaju onoga ko diže prosjek cijele Europske unije i naravno da takvu poziciju stabilnu, sigurnosno, potpuno bez ikakvih i najsitnijih problema, financijski i gospodarski snažnu. Luksemburg, zahvaljujući aktivnostima i premijera i vlade, dobro kanalizira u međunarodnim odnosima. Evo nas dvojica smo neki dan zajedno razgovarali sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u vezi predloženih tada inicijalnih verzija mirovnog plana i naša suradnja nastavit će se naravno i u budućnosti. Razgovarali smo o svim globalnim temama proširenja Europske unije. Premijer će danas popodne nakon posjeta Zagrebu posjetiti i Podgoricu, dakle ide posjetiti jednu od onih država koje su u procesu pristupnih pregovora i na taj način i neposredno steći uvid u spremnost zemalja kandidata za buduće članstvo. Hrvatska podržava zemlje jugoistoka Europe prema članstvu Europskoj uniji uz naravno uvjet ispunjavanja svih kriterija, što je naravno zahtjevno jer je to ono što je prošla i Hrvatska. U svakom slučaju današnji sastanak dolazi jako dobro da raspravimo i teme koje se tiču i onoga što nazivamo financijskom pomoći i planiranom financijskom pomoći Europske unije Ukrajini u razdoblju 26-27. To će biti jedna od važnih tema, nekoliko opcija su ovo vrijeme na stolu, kako osigurati otprilike 130 milijardi eura za financiranje ne samo obrambenih potreba Ukrajine, nego i cijelog ekonomskog i državnog, a možemo reći financijskog krvotoka
I s te strane razgovaramo na razini Europske unije, na razini komisije o tome koji bi prijedlog bio najbolji da se ta sredstva osiguraju i da se ukrene ovim okolnostima koje nisu nimalo jednostavne, pokuša pomoći da financijski i ekonomski funkcionira i tu ćemo se, vjerujem, u sljedećim danima još konzultirati i približiti stavovima kako bismo osigurali i pravnu sigurnost i vlastitu financijsku stabilnost, posebice onih zemalja koje su sa različitim mehanizmima recimo to tako, zainteresiranije. Želimo da suradnja između Hrvatske i Luksemburga danas dobije ne samo na vidljivosti, nego na i operativnoj dimenziji, pri čemu će nam pomoći naravno i naši veleposlanici koji angažirano rade i različiti gospodarski subjekti. Evo, još jednom hvala za ovaj posjet i drago mi je da smo imali prigodu ovako iscrpno razgovarati o nizu zajedničkih tema ovdje u Vladi. Thank you very much, Mr. Prime Minister De André. It's a great pleasure for us to be today in Croatia, and that has several reasons. One is that we believe that you can not only talk to your neighbors, and we like very much if our two big neighbors, France and Germany, agree on European issues, but when we sit at the European Council, we are 27, and it's very important, therefore, that we exchange on how to make Europe better, more proactive on many issues, more competitive, how to create jobs, how to make Europe safer, and therefore it's extremely useful for us to be today here in Zagreb. Thank you for hosting us. I also have to tell you that having now attended, as you said, 2 years the European Council, the Prime Minister of Croatia is a voice that is heard in Europe. It's due to your personality, to your know-how, and to your experience in the European Council. And therefore, for me, as a newcomer, I would say it's very important to hear your views on a number of common challenges that we are facing and how to make Europe better. Competitiveness of Europe is extremely important. We need to create jobs to have a continent where people can live in prosperity. That is extremely important, and we are much better together than if each one of us does that on its own. And the same is true for security. Together we are strong. If everybody does it on its own, we are much weaker. And therefore, I'm very happy to see Croatia today as a member of the Schengen area, which is an area of freedom, of free movement, is also an area where we join forces when it comes to police cooperation. We are I think you can be very proud, and we are very grateful that Croatia does an excellent job in protecting the external border. And at the same time, we need to make sure that the internal borders will be borders where people, business people, tourists, students can cross the border freely. So we strongly support Schengen, and we hope that the temporary restrictions to the Schengen free movement that have been installed by some countries can be lifted soon. We are together in the Eurozone. We want to make the Euro again also an area of prosperity. We also fully support the candidacy of Croatia for joining the OECD. That is a family that shares the same values, the same democratic and economic principles, and so you can count on our support in those organizations. The Prime Minister mentioned Ukraine. We exchanged last weekend on Ukraine when we were together in Vienna at a conference on the future of Europe. I have to say here again that what happens in Ukraine and the way we handle the end of the Ukraine war is relevant for all of us. It's not just about Ukraine, it's about Europe. And therefore, international law and the respect of international law is a key principle when it comes to a peace agreement, hopefully to a peace agreement that must ensure
a lasting peace. It cannot just be a ceasefire. It must be a lasting peace where Ukraine's sovereignty is fully respected, where we reconfirm the principle that borders cannot be changed by force, especially for smaller countries. I think international law is our strongest weapon, if I may call it like that, and therefore we will support Ukraine in those negotiations. We think that everything that is about European security must be negotiated in the presence of Europe, in the presence of Ukraine, of course. We are grateful for efforts made by others, including the United States, for helping achieving peace, but the fundamental issues must be done in full agreement with the authorities of Ukraine. And when it comes to NATO and to the European Union members, Croatia, Luxembourg and others need to give their consent, need to sit at the table. We also believe that the financial needs of Ukraine must be satisfied. We need to support Ukraine for the years to come, and we are hopeful that a solution can be found in the context of discussions regarding the repatriation loan or similar options that the European Commission has put on the table at the next European Council, and the Prime Minister and I have exchanged views on that, how we can move forward. Let me also say that for Luxembourg, for the European Union, the single market is extremely important. The Prime Minister mentioned that we have reached a certain level of prosperity that is largely due to the single market, because what we do, we export it to other countries, we import a lot from other countries, and that is how we can make Europe a prosperous and safe continent. And therefore, the Prime Minister and I agreed that we will try to put our companies also together in the various areas with the support of our ambassadors, with the support of our chambers of commerce and other organizations. It is our duty as leaders of our countries to make sure that our companies can work together, our people can work together. And I think in that context, my visit here today is extremely helpful. And thank you, therefore, again for hosting us. Let me also say, Prime Minister, that to strengthen even further our relationship, my government has taken the decision to designate in the near future an honorary consul in Zagreb, because if you have somebody on the ground who knows obviously Croatia very well, but who can be a link to our diplomatic and economic circles, is extremely helpful. So this is not the end of a story. This is just the beginning of an intensive friendship between our two nations. And therefore, thank you very much, Andrei, for this warm welcome here today. Thank you. Zahvaljujemo predsjednicima Vlada na uvodnim obraćanjima. Evo imamo vremena za dva pitanja. Goran Žvanović, Goran Žvanović, Hrvatska radio televizija. Evo, pitanje za obojicu premijera. Rekli ste da ste obojica razgovarali nedavno i sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Pitanje ruske agresije na Ukrajinu bilo je visoko na vašoj agendi tijekom današnjih razgovora. Moje pitanje je, izaslanik američkog predsjednika Trumpa Vitkov sastaje se sa ruskim predsjednikom Putinom. Kremlj je rekao da podržava mirovne pregovore, ali da kroz njih planira ostvariti svoje ciljeve. Koja su vaša očekivanja od aktualne diplomatske inicijative pokrenute od strane SAD-a i smatrate li da ona može u skoro vrijeme dovesti do mira u Ukrajini i uz koju cijenu? Što se tiče razgovora sa predsjednikom Zelenski, točno, razgovarali smo dok smo zajedno bili na konferenciji u Beču, to je bilo prošlu nedjelju. U tom trenutku je na stolu bio onaj prvi dokument od 28 točaka, kasnije je došlo od njegovih modifikacija na razgovorima u Ženevi, a kasnije se evo pregovori nastavljaju, kao što ste vidjeli, u Majamiju, a sada se daljnji razgovori putem izaslanika vode američkoga u Moskvi. Ono što je za nas bitno, ja bih rekao i tu Hrvatska i Luksemburg zaista dijele ta stajališta. I dalje smatramo da treba voditi računa prije svega o trajnom miru, pravednom miru, miru koji bi osigurao
i suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine na način koji neće stvoriti ne samo jednu lošu situaciju za Ukrajinu koja bi po ovome de facto izgubila 5 regija, dakle ne samo one prve 3 koje su bile okupirane još 2014. Govorimo o Krimu, Donjecku i Luhansku, nego još 2, to su Zaporožje i Herson. Dakle, 5 regija i na taj način bi praktički bila nagrađena ova agresija koja traje već 3 godine i praktički 9 mjeseci, što je jako dugo i taj herojski napor Ukrajine koja u biti ne brani samo svoju zemlju i ukrajinski vojnici i narod, nego de facto štite i slobodu cijele Europe, zato i nastojimo naći rješenja kako pomoći. Međutim, u ovom trenutku mi moramo dobro vidjeti što je to što Ukrajina želi i zato ovi se razgovori vode prije svega sa ukrajinskom stranom i nastojimo zajedno sa drugim partnerima u Europi razumjeti dobro dokle u ovom trenutku Ukrajina može i želi ići. To je ono što je najvažnije. Zato su te konzultacije koje smo imali i na razini Europskog vijeća, na razini koalicije voljnih i različiti bilateralni kontakti bitni da prepoznamo da je u ovom trenutku, a to je jasno iz razgovora sa predsjednikom Zelenskim i drugim ukrajinskim dužnosnicima, da Ukrajina sada želi mir i dakle pristala je na taj proces koji bi trebao dovesti do mira. Međutim, jako je važno kakav će taj mir biti i za samu Ukrajinu, pa i za unutarnje političke posljedice jednom kad se taj mir postigne, pa do toga kakav će to biti signal za slične situacije diljem svijeta, a možda i u Europi. U svakom slučaju, vodit ćemo jednu politiku koja je na tragu svih onih principijelnih stajališta koje je Hrvatska imala sve ove godine. I concur very much with Prime Minister Plenković. Let me add from my perspective several points. First, I think that Europe should be more proactive and not just reacting to proposals by others. This being said, as I said a few minutes ago, we welcome any initiative that is being done in order to ensure that we will have peace. But Europe should not wait for others to take initiatives. We are a strong continent, a continent based on the rule of law, and so this is happening on our continent, and therefore we need close coordination among us. It's not just for somebody to travel to Moscow. That's not the main purpose. It's to have a coordinated view and then using the channels that we find appropriate to make sure that the European voice is heard. Secondly, we should avoid setting the wrong precedent in the way we come to a solution. The way this agreement, if it happens, will be drafted, will be looked at for future crises, and therefore the respect again of the fundamental principles of the UN Charter, including the sovereignty of a nation, territorial integrity, are key elements of a just and lasting peace. We need to make sure that Russia understands that force cannot be the tool to reshape the European continent. So that is extremely important. And I would add a point which we have made in New York and that I also want to reiterate here. There are also many issues that are of human nature that we should not underestimate here. And that is, for me, the return of the adopted children, which are extremely important, the return of the prisoners of war. This is about human people. And I think we should also make sure that in the near future, a solution in such discussions can be found here. I think the path ahead is very difficult. And the call that we had together with President Zelensky last week showed that peace is not just around the corner. There's a lot of work still required to find a just and lasting peace. In English. So what is the latest ahead of the European summit at the end of the month?
about the frozen assets question. How do you intend, is there any new idea how to placate Belgium? And similar question for the reparation loan. Thanks. It's a very complicated issue. We are making progress, but the formal documents of the Commission on how to solve this issue have not yet been tabled. I think they will be discussed at the College of Commissioners of Europe in the coming days, and then they will be shown to the various member states. For us, we must make sure that it's something that is legally sound, that does not jeopardize the financial stability of the Eurozone. But I fully understand the point that we should try to punish the aggressor, which is Russia, and therefore to see how we can exercise additional pressure on Russia by telling them that those assets that they have in Europe might be a price to pay for the reparation of what they have done in Ukraine. It will be a difficult discussion, but I'm hopeful that we can find a solution. I also think that the concerns of Belgium are concerns that we understand, and the concerns of one member state should always be taken into account also by other member states. So as a neighbor of Belgium, but also in general as a prime minister of a member state of the European Union, I think we should never isolate one country. We should find a solution that will also take into account the concerns of Belgium, which is the host country, which is the host country of Euroclear, where most of those assets, sovereign assets, are deposited. So I am hopeful that we find a solution, but the discussions will be difficult. But the goal is clear. We want to find the necessary financial means to support Ukraine for the coming years in its fight for themselves and for Europe. Točno, evo kao što je rekao Luk, još uvijek čekamo formalni prijedlog komisije, vode se razgovori, postojale su 4 opcije o kojima sam već više puta u javnosti govorio. Prva je direktan doprinos država članica, drugi je svojevrsni zajam po uzoru na EU iduće generacije, treći je posudba od financijskih institucija poput ove nadaleko sad već i široko poznate koja se zove Euroclear, koja je u Belgiji od strane Unije, pa Unija taj novac da Ukrajini, pa Ukrajina funkcionira, pa ako Rusija plati ratne štete Ukrajini, Ukrajina taj novac vraća i sada je pitanje jamstava. Ili pak jedne četvrte ideje o varijanti izdavanja euro obveznica, dakle pitanje tih garancija za ta sredstva je ključ je pravni karakter, ključ je reputacija Europske unije kao jurisdikcije u smislu destinacije za treće države koje polažu ovdje na račune različitih banaka, komercijalnih i financijskih institucija svoj novac i koliko je taj novac siguran. Dakle, jako je puno, kao što je Luk kazao, tema i vrlo su one slojevite, zato pravna podloga takvog poteza mora biti čvrsta i stabilna. Vode se razgovori, rekao sam da je naša intencija pomoći Ukrajini, ali to trebamo učiniti na način koji neće dovesti do destabilizacije, a posebno financijske destabilizacije nekih država gdje se većina tih fondova nalazi i kao što vidite u javnosti najviše pregovora se vodi upravo sa Kraljevinom Belgijom. Zahvaljujem predsjedniku Vlade Plenkoviću i predsjedniku Vlade Friedenu. Ovime ćemo zaključiti današnju konferenciju za medije. Hvala lijepa. Merci. Merci.